All right, very good. I'm gonna start the recording, and now we're gonna start what I call drillings. Okay, so drillings means that it's a very interesting word because drill significa talado, and drillings significa que vamos a trabajar en unos ejercicios que le ayudan a trabajar de la forma más rápida. So, for example, right now we are working with the word okay. Teach, right? We were working with the word teach. So now I don't know why this is not reading what I'm working, but anyway. Please repeat. You teach. You teach. We teach. We teach. She teaches. She teaches. He teaches. He teaches. All right, very good. So now let me go back to my things. Okay, okay, sorry then. We're back in the book. All right, now we're gonna go to the next pair. Please repeat. Talking. 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 Okay, so it's like a double O. Es como si fuera una doble O. Please repeat. Talking. Talking. Talk. 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 Talks. Talks. Talked. 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 And when you want to learn, you talk, right? So, cuando queremos aprender, we talk. Now, what we're going to practice here, I can turn it off. Please repeat. You talk. You talk. They talk. They talk. We talk. We talked. She talks. She talks. He talks. He talks. Very good. Now we're going to practice what is the present progressive, which is I am talking. Please repeat. I am talking. I am talking. I am talking. I am talking. You are talking. You are talking. We are talking. We are talking. He is talking. He is talking. Okay, now we're going to practice in past. Everything that was yesterday, last week, last month. Okay, entonces vamos a practicar pasado. Please repeat. I was talking. I was talking. You were talking. You were talking. She was talking. She was talking. Okay, now we're going to practice in the future. So please repeat. I will talk. I will talk. You will talk. You will talk. We will talk. We will talk. All right, very good. So now let's practice with the next verb. Please repeat. Writing. Riding. Writing. Riding. Write. Right.
rights, 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 wrote, wrote, written, written, written. written. And when you've got homework, you're right. Sometimes when you have homework from school, you have to write some things, and that's what that means. So let's practice a little bit with this. We will write. We will write. She will write. She will write. He will write. He will write. Now we're going to practice in past. You were writing. You were writing. We were writing. We were writing. He was writing. He was writing. Very good. Now we're going to practice in present. They are writing. They are writing. We are writing. We are writing. Very good. Now we're going to practice just in regular present. Please repeat. You write. You write. We write. We write. She writes. She writes. Very good. Now we're going to practice with our next one. Please repeat. Reading. 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 Read. 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 Reads. Reads. Read. 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 And the meaning is that when you have a book, you read, right? So that's what it is. When you have a book, you read. All right, so that's good enough for the verbs today. I want you to understand something that I always like to tell my students, okay? So I'm going to do the explanation in English and then I'll translate it into Spanish because I need you to understand this very well, which I think that you have a very good idea by now, but let's give it a try. All right. So what happens is that English is the most spoken language in the world because it's easy, not because it's difficult. It's because it's easy. Chinese people speak English, Indian people speak English, Israeli people speak English, Italians speak English, Mexicans speak English, Colombians speak English, Peruvians speak English, Argentinians speak English. Why? Because it's easy. Okay? So, what I'm trying to say is this. Because you speak Spanish, you have a very, very good advantage against English because Spanish is more complicated than English. Spanish has too many words, too many changes. To tell you the truth, Jose, I would not teach Spanish to anybody. I teach English because it's easy, it's fast, and everybody speaks it. Okay, so I'm gonna say what I just said in Spanish just to make it 100% clear of what I'm saying. Entonces, ¿qué sucede? Los hispanos tenemos una ventaja bastante grande frente al inglés. El español es demasiado complicado, tiene demasiados cambios, tiene demasiados pronombres, tiene demasiadas palabras que en inglés no se hace. Okay? So a very easy example is that colors are not plural in English, for example. All right? Un ejemplo simple es que los colores en inglés no tienen plurales. En español decimos rojos, rojas, entonces no solo son plurales, sino que también tienen sexo, también tienen esto, lo otro, tienen género. Entonces, en inglés no. En inglés es red, 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 red. That's it. Entonces no hay tantos cambios. Ese es un ejemplo simple. El ejemplo más importante es que los pronombres que tenemos en inglés solo son 7. I, you, he, she, it, they, we. That's it. Now take a look at the Spanish. Okay? And especially because
We use to. Entonces nosotros no solo tenemos más pronombres, sino que tuteamos, right? In English, there's no such thing. There's no to in English. All right, so that's one. So let's do this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, so 14 pronouns and everything changes. All the verbs change. Everything has its own change. Entonces, de 14 pronombres, vamos a trabajar con la mitad. Todos estos tienen un cambio, ¿sí? Yo trabajo, ellos trabajan, nosotros trabajamos, right? Entonces son demasiados cambios que tienen los verbos. Otra cosa que sucede es que no hay diminutivos, ni, ni el otro ejemplo, ¿no? Entonces, no hay cosas grandes, no hay cosas pequeñas, ¿sí? That's another thing. The other thing is that there's no future, all right? In the future, the verbs don't change. En el futuro, los verbos no cambian, simplemente se utiliza el auxiliar will. That's it. So what I'm trying to say and make it clear, Jose, is that English is not that complicated. English is easy to learn, it's fast, it doesn't have as many changes, it doesn't have as many words, and all we have to do is to practice, listen to music, Mm. watch movies, do something different. I don't know if you like music in English or not, or things of that nature, but at least for these 5 months, we're gonna try to make it all English. Okay, so in your website, we have a part for songs. Okay, so here you have about, right now I have, I think about 20, 25 songs that I selected because they come with subtitles. Okay, so are you familiar with the CC system? Usted sí sabe el programa de CC, de closed caption. Mm. Do you know what that is? And now do So you? I can say, okay, so closed caption was a system that was developed for people that cannot hear, okay, for the hearing impaired. Entonces, ¿qué significa closed caption? Closed caption fue un sistema que se creó para los sordos. Mhm. Entonces, aparecen subtítulos, pero no son subtítulos eh, para personas que podemos escuchar, sino son para los sordos. Es decir, si se abre la puerta, aparece el subtítulo, Open Door. Si hay una explosión, pues dice, there is an explosion. Si una persona está caminando, aparece people walking, persons walking, things like that, okay? So it's a very important system. I need you to put this on your television every time you watch YouTube, every time you see anything that has closed caption, I need you to do it. Entonces, esta es una de las partes más importantes de aprender inglés, to use the closed caption, okay? So why do I mean by that? Like, for example, we're gonna pick the first song that I had, right? So you click on that and then we go to YouTube. When you go to YouTube, the video is about to start, but look, there's a CC button right here. You see it? Mhm. Sí. Yes, sí. Yeah. So what happens is that we play the song, right? So as you play the song, you're like, okay, I like it, I may not like it, and things like that. So you're watching the video, but
what happens is that when you click the CC, the words are gonna start to come out. En este video ya están las letras en la canción. Venga, let me look for another one. Mhm. So you see what happens here? Mm. Yes, teacher. I see. Yeah, so you see there is the words coming out. So that's CC. So you can find CC on almost anything that you want to watch on YouTube. If you have a TV at home, there's more than likely a CC button on the remote control. Entonces tenemos que utilizar este sistema todo el tiempo, José. Entonces si tienen televisor en casa, revise el control remoto porque debe tener un botón que dice CC, que dice la CC. Entonces eso va a hacer que aparezcan los subtítulos y así usted puede estar escuchando y estar leyendo a la misma vez. Y como le digo, son para los sordos, entonces cualquier sonido, cualquier cosa que suceda va a aparecer en la pantalla. No es para personas que puedan escuchar, sino que todos los detalles que están ahí van a aparecer en la pantalla. Entonces van a aparecer cosas como personas gritando, animal corriendo y cosas así. Entonces es un sistema que la verdad me ayudó a mí como un 50% a aprender inglés más rápido. So I need you to, every time you watch anything on any channel or on YouTube, if you like watching YouTube videos, I need you to start using this system because it's really, really important. Entonces es tan importante que YouTube ya lo tiene en todos sus videos. ¿Ok? O sea, lo genera automáticamente sin que la persona que hizo el video tenga que ponerlos. So, for example, we're watching this and we hit the CC, and now you can see all the words. Everything that they're saying, it's here right here. Okay? Sometimes it's not the best. Sometimes it makes mistakes because it's just computer generated. So sometimes it's not right, but at least you can see everything that people are saying. Entonces, como es generado por YouTube automáticamente, pues a veces hace errores o cualquier cosa. Pero lo importante es que usted va a poder escuchar y leer todo lo que está sucediendo y eso nos va a ayudar bastante porque así su oído se va a acostumbrar a cómo se cortan las palabras en inglés, porque a veces las palabras en inglés parecen una sola cuando son tres o cuatro. So this is a very important system that I need you to use all the time. And please, if you have on your television at home, put the CC. Esto ya aparece en todo tipo de canales, español, inglés, cualquier cosa. Lo importante es que lo activen en el televisor de su casa o en el televisor que usted tenga en su teléfono también. Every time that you watch a video, I need you to use the CC button. Do not forget the CC button because it's very, very important. Okay, so Okay. Mhm. all right, so let's just go a little bit. So if you want to know more about what we do and how you're going to learn, you can just go to the website and see everything that you're going to learn. But the idea is that this is a process that will take you about 5 months. But in 5 months, you should be fully bilingual. I'm not going to say that you're going to have college levels of English, but you're going to have a very, very good level of um,
understanding and talking. Entonces, la idea es que esto va a durar 5 meses. En 5 meses ya usted va a estar completamente bilingüe en el sentido de que va a poder tener una vida donde se pueda defender, pueda tener conversaciones con las personas y en el último nivel vamos a tener invitados. Entonces ya usted no va a hablar conmigo, sino que yo tengo otros profesores que ya entonces van a tener conversaciones con usted y vamos a hacer que esto sea el último nivel y cosas así. Entonces, como hicimos la clase de hoy, van a ser las clases de los 2 próximos meses que nos vamos a concentrar es en verbos, en acciones, en hacer drilling. Lo importante de los drillings es que pueden ser un poco aburridos, pero lo que yo quiero, José, es que usted no piense en español, right? Entonces, cuando decimos we, they, talk, they do, whatever, entonces al hacer estos ejercicios, usted no me está pensando en español, que es muy importante. Entonces, no son ejercicios simples, sino que son ejercicios que me ayudan a que usted deje de pensar en español. Entonces, por eso son importantes. Basically, that's what we're going to do today. So please don't think in Spanish anymore. If you like to listen to music in Spanish, that's good, but at least listen to music in English for like 30 minutes or something. ¿Ok? Y para terminar, le gustaría decirle, José, que la idea es esta. ¿Por qué yo enseño inglés? Porque yo necesito que los hispanos dejemos de ser tratados como nos tratan o como nos ven, ¿right? Como que no sabemos, como que no nos podemos defender, como que no tenemos educación, como que no venimos de un país que también tiene las mismas cosas que hay acá. Esa es una de las razones, pero la razón principal es que yo hago esto para que las personas de verdad tengan una vida normal, ¿cierto? Porque los hispanos tendemos a que no salimos de las 5 cuadras de donde estamos, entonces siempre vamos al restaurante hispano, siempre vamos a la barbería hispana, siempre vamos al supermercado hispano. Entonces lo que necesito es que usted piense que aprender un idioma sí le puede traer oportunidades de trabajo, pero la ambición y las ganas de trabajar, ustedes ya la tienen y que yo conozco a su papá y bueno, lo que ustedes hicieron el otro día trabajando con este señor. Pero esa no es la idea es que usted pueda ir a cine, pueda hablar con las personas que sea, pueda ir a un parque de diversiones, pueda salir a donde sea, pueda escuchar música que por lo menos ya tenga una opinión y diga, oh, no me gusta esa letra, no, no quiero, pero si no aprendemos inglés, pues no tenemos ni la opinión para decir si gusta o no gusta o algo así. Entonces la idea es que el inglés lo que trabaja a nivel mundial. Entonces usted no es que ahora va a poder hablar solo con americanos, sino que va a poder hablar con hindúes, con italianos, con neozelandeses, con australianos, con todos. Entonces, yo he estado en 27 países. Créame que en 27 países no se habla español y no se habla el idioma que ellos hablan. Ellos hablan inglés. La gente ya es bilingüe en todo el mundo. Entonces, bienvenido. Gracias por tomar la decisión. Y la idea es que trabaje conmigo estos 5 meses y se va a dar cuenta que no es tan difícil como se piensa y le va a dar oportunidades de tener una vida normal porque esta es su casa ya, así como su país natal lo es, pero la idea es que esto también lo sea. Entonces, también otra cosa que le digo es que hay situaciones de peligro. Aquí no todos son buenos, ¿verdad? Entonces, si no se sabe inglés, pues no saben qué es lo que está diciendo otra persona que tal vez le quiere hacer daño o que quiere hacer cosas así. Entonces va a poder usted estar alerta, va a poder disfrutar ciertas cosas que son música, películas,
y pues tener amistades con personas de todo el mundo. All right. So thank you for giving me the opportunity to teach you. And when are we having the next class? ¿Cuándo seríamos la próxima clase? Está bien, muchas gracias por la clase, profesor Manuel. Sí, señor. ¿Cuándo hacemos la siguiente? Porque son 3 por semana. El día de mañana y el miércoles, At los 3 6 días. p.m., right? Ujú, sí, yes, teacher. All right, very good. And like I said, I'm gonna send you the link of your classes. I'm gonna upload them to YouTube, and then you can listen to them whenever. Los voy a subir a YouTube para que le mando el link. All right, Jose, have a good night. Good night, teacher. All right, thank you. Bye.